Hare Krishna. Maganati Mirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Militaminata Asmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manubhistam Stapitamina Bhutare Singopakadamayam Dadati Sapadantikam. Tamam Vishnu Padaya Krishna Preste Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namni. Namaste Sarvate Dive Guravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paskatade Shatarini. Anchegal Patarobhya Shakipasinu Chapatitanam Pavani Vaishnavi Bhunam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu-Nityananda Shri-Bhattacharya Srivasadi Gaura Bhattacharya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Thank you to everyone to come here for this Zoom lesson. За та бүхний өнөөдөр энэ Zoom-ийн хичээл орж ирсэнд баярлалаа. So we are going to see a small book called The Scientific Basis of Krishna Consciousness. It is yes. За бид нар өнөөдөр Кришна ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс хэмээх энэ бяцхан номыг үзэх юм байгаа. This book has been written in 1973 by Bhakti Swarup Damodar Maharaj. За энэ хөө бяцхан ном маань 1973 онд Бхакти Сварупа Дамодар Махарадж бичсэн ийм ном байгаа. At that time he was not sannyasi, so his name was Swarup Damodar Das. За тэр үед энэ автор маань бол саньяси хүн болж амжаагүй байсан. Дараа Сварупа Дамодар Das гэдэг нэртэй байсан. But he is also quite well known by his non-devotee name, Dr. T.D. Singh. За тэрээр мөн одоо бишрэлтэн бус нэр буюу доктор Синг гэдэг нэрээр их алдартай байсан. And maybe some of you have already read the book called the book Life Come From Life. За та нар өөр бас нэг алдартай ном болох амьдралаас амьдрал үүсдэг гэдэг номыг дуулж ирсэн баг. Do you have the book in Mongolian language? Энэ амьдралаас амьдрал үүсдэг гэдэг ном орчуулагдсан байдаг үлээ манайхаа. Уншиж үзсэн байгаа болов? Yes. I think I heard this book's name. Yes. Actually, this book, Life Come From Life, it is a discussion between Srila Prabhupada and some of his disciples. За энэ амьдралаас амьдрал үүсдэг гэдэг ном байна. Шрила Прабхупад болон түүний шавнартайгаа хийсэн харилцан яриа байсан юм байгаа. Yes. And especially this Dr. T.D. Singh. Especially. Ялангуяа энэ доктор Синг гэдэг энэ хүнтэй ярьсан яриаг онцгойлоо энд оруулсан ном байгаамаа. And it was mainly done between having some discussion in America, in Los Angeles, actually, near the beach, walking, means morning walk. За энэ хүү харилцан яриа нь бол Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотод далайн хайрыг дээр ихэвчлэн одоо хамтдаа алхаж явахдаа ярилцсан яриануудаас оруулсан ийм ном байгаа. And this type of discussion has been very often in 1973. За тэгээд энэ хүү харилцан ярианд маань дийлэнх хувь нь 1973 онд болсон ийм одоо харилцан яриа байгаа. And it means we can say the conception of BI, the thinking about Bhakti-Yoga Institute has developed after this conversation. Тэгээд энэ хүү харилцан яриан дээрээс Бхакти-Yoga Институтийн гол суурь ойлголтууд одоо үүсч бий болж одоо ирснийг та бүхэн харж болно. Yes, and Srila Prabhupada, Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj, he wrote something about the scientific basis of Krishna consciousness. He wrote that book. За тэгээд Бхакти Сварупа Дамодар Махарадж маань энэ хүү харилцан ярианыхаа үндсэн дээрээс энэ
Krsna ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс хэмээх энэхүү номыг бичсэн юм аа. It is a small book about 50 pages. Small book. Энэ маань ерөөсөө нэг уртаашаа 50 нүртэй ийм жижиг ном байгаа. And he referred that book to Srila Prabhupada. За тэрээр энэхүү номоо Шрила Прабхупадд одоо өргөл болгон барьсан. Srila Prabhupada was very, very happy with the book, and he asked that book to be printed in the BBT. Тэгээ Шрила Прабхупад огш маань энэ дээр хуулийн их баяртай байсан. За тэрээр энэхүү номыг хэвлээрэй гэж BBT-д үүрэг өгсөн байгаа. Yeah. So actually, when we study the BBT, it is almost everything is Srila Prabhupada books. Тэрдээ та нар Bhakti Vedanta Book Trust буюу BBT-гийн номнуудыг судлах юм бол тэнд ерөөсөө дандаа тэр чигтээ Шрила Прабхупадагийн номнууд байдаг. Srila Prabhupada conversation, Srila Prabhupada letters, Srila Prabhupada classes. Шрила дээрээс нэмээд Шрила Прабхупадын харилцан яриа, Шрила Прабхупадын лекцүүд гэх мэтлэн ийм юмнууд байдаг л да. Yes. And actually, this small book is, in the sense, is special because it is not written by Srila Prabhupada. За энэ BBT-гийн энэ хэвлсэн энэ одоо Krsna ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс хэмээх ном маань нэг юмар онцгой ягаад тэрний юу гэхээр энэ номын автор нь Шрила Прабхупад биш юм аа. Yes, and as I was also saying before, when Srila Prabhupada conceived about Bhakti Shastri, it is a study of 4 books, Bhagavad Gita, Sri Upanishad, Upadeshamrita, and Nectar of Devotion. За энэхүү одоо Bhakti йогаг бид нар ойлгохын тулд энийг илүү системтэйгээр 4 ном үзэх хэрэгтэй юм байгаа. Bhagavad Gita, ном сургаалын ярьсан, чин бишрэлийн ярьсан, Shri Upanishad гэх ийм 4 номыг судалдаг юм аа. And Srila Prabhupada also wanted devotee to read and study the small books that he had written personally. За мөн Шрила Прабхупад бас жижиг номнуудыг бас уншиж судлахыг хүсэж байсан. Үүний зэрэгцээ. And also this small book, The Scientific Basis of Krishna Consciousness. За мөн энэ Krsna ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс хэмээх энэхүү жижиг номыг ч бас судлахыг тэрээр хүссэн. That is why we can take this type of reading, studying that book. It can be individual for our own Krishna consciousness personally to understand more clearly what is Krishna consciousness. За бид нар энэхүү номыг уншиж судалснаар бид нар илүү их шинжлэх ухаан, илүү их зэгцтэй системтэйгээр Krsna ухамсар гэж юу юм бэ гэдгийг ойлгож мэднэ. And at the same time, it can be seen as some introduction to Bhakti Shastri. За мөн энэхүү ном маань Bhakti Shastri сургалтыг удирдахал болж орж ирэх юм аа. Yeah. Now I'm going to share my screen. За би та бүхэнд одоо дэлгэцээ харуулъя. Yes, I've prepared something. And okay. Yeah. I think you all see now, huh? За та бүхэн одоо бүгдээр харж байгаа. Yes. So yes, Scientific Basis of Krishna Consciousness by His Holiness Bhakti Sridhar Maharaj. He has a PhD in physical organic chemistry from University of California in Wine, 1974. За тэрээр бол organic physics химийн энэ чиглэлээр бол Калифорни их сургуульд докторийн зэрэг 1974 онд хамгаалсан хүн байгаа. Maybe by then you are near that Irvine town, no? Yes. Yes. And actually, many discussions between Srila Prabhupada and Bhakti Sridhar Maharaj took place in Los Angeles, actually. Many.
За Бхакти Дамад Соропо Дамадар Махарааж болон Шрила Прабхупад хоёрын хооронд олон ярилцлага Лос Анжелес хотод өрнөж байсан юм аа. So today we are going to see chapter 1 and chapter 2. За бид нар өнөөдөр нэг болон хоёрдугаар бүлгийг үзнэ. And in that there are 8 chapters. So four lessons. За нийтдээ бол ойролцоогоор нэг 8 орчим одоо бүлэг байгаа. За энэ нэг хүн энэ юугаа нээсэн бэ шүү? Ханда Матажи энэ микрофон нээлттэй пижигнээд байна. Ханда ихчээ. За тоохон. Yes, it's important if it's possible to close the mic and to open after. And we need. Thank you. So the first chapter is called the Bewildered Spirit Soul. За нэгдүгээр бүлэг бол хөөрөлдсөн бурханлаг сүнс гэдэг ийм бүлэг байна. So this book has been written like a thesis for a PhD degree. За энэ хүү ном маань докторийн зэргийн диссертацийн ажил юм байна. Yes. So what I have done mainly in that book, I have mainly taken some aspect of the book and make some little comment on the PPT presentation. За тэгээд Devarshi Prabhu маань энэ хүү номноос зарим хэсгүүдийг аваад тэрийг тайлбарлаад илүү задлаа явж байгаа ийм хэлбэрээр энэ презентацийг бэлдсэн шүү. Yes, it is systematic, you are going to see. For example, you know, the first paragraph, I present what is the modern scientists are thinking. За Like that. энэ маань бол маш системтэйгээр орох юм байна. За эхэндээ бол одоо орчин цагийн шинжлэх ухаанч юу гэж бодож байгаа гэх мэтлээ ингээд мэх системтэйгээр орох юм аа. After, when it is some like comma, like that, modern scientists, this is the text itself. За энэ одоо энэ дээр энэ хэсгээр одоо энэ текстэн дээр одоо бас одоо энэ дээр маш сайхан дурдж оруулж ирсэн байгаа. Like in the first paragraph, like this he wrote, modern scientists, especially geneticists, have gone so far that it appears as if the destiny of man lies in their hands. They proclaim that in the future they will make human beings according to demand and necessity. За орчин цагийн шинжлэх ухаанчд юу гэж үзэж байна гэхээр ялангуяа генетикийн эрдэмтэд болохоор маш хол хөгжсөн юм шиг харагдаж байгаа. Тэгээд тэд нэр бүх зүйл гарт нь ороод ирсэн юм шигээр хүний хувь тавилан бүгд гарт нь ороод ирсэн юм шигээр бодож байна. Тэгээд тэд одоо юу гэж хэлж байна гэхээр бид нар өөрсдийн хэрэгцээ болон шаардлагын үндсэн дээрээс хүмүүсийг бүтээн бий болгоно гэж хэлээд байгаа. And when I add something like in red color, means it to give the synthesis. The modern idea, it is a science, so scientists can explain the world. Therefore, there is no need of God. Only God is needed in a private way, not in a scientific approach. This is the modern idea. Тэгэхээр энэ орчин цагийн эрдэмтэд юу гэж үзэж байна гэхээр бид нар бол дэлхийн ертөнцийг бүгдээ сайхан одоо судлаад тайлбарлаа явчихнаа. Тийм учраас бурхны хэрэг байхгүй гэж үзээд байгаа. So I have done like that, and I will do all the book in the same way. Like that, if you catch this, you can see easily where Baptiste Marriage is speaking directly his word and where I'm making some little comments myself. За ингээд энэ номоо бид нар цаашаа ингэж үзэх юм байгаа. Энэ бол Бхакти Соропо Дамадар Махараажи энэ номоос одоо ишилж аваад тэгээд цаашаа энийг тайлбарлаад энэ мэтлээ ингэж явах юм аа. And sometimes I'm going to use the word Tidising instead of Baptiste Marriage. Sometimes. Заримдаа энэ Махараажийн кармын нэр болох доктор Синг гэдэг нэрийг нь бас ашиглах юм байгаа. Yes. Actually, he's from Manipur. Manipur is
little like Mongolia. It is a Kshatriya people, not Vaishya, not Shudra, but Kshatriya. Юу доктор шиг буюу Махарадж маань бол одоо итгийн Манипур гэдэг газараас гаралтай. За энэ газрын хүмүүс бол Кшатр шин чанартай яг монголчуудтай адилхан. Yes. This similarity, Manipur, Nepal, and Mongolia. Kshatriya. Манипур, Непал, монголчууд бол ерөөхдөө Кшатр шин чанартай хүмүүс байт юм байлээ. So now, yes, what is science? За шинжлэх ухаан гэж юу? So maybe Baladev, you can just translate. I don't read to read in English. Huh? Okay. Science. За шинжлэх ухаан гэдэг бол ажиглалт, таамаглал. Энэ бол одоо хүний бодол яаж ажилдаг энэ үндсэн одоо суурь юм байна. За энэ дээр юу дутагдaltaй байна вэ гэхээр зориг байхгүй. За энэ дээр болохоор маш оюунлагаар эмпирик хэлбэрээр энэ юмсад ханддаг хандлага юм байна. Эмпирик гэдэг нь таамаглаад туршиж үзээд ийм байна гэж ойлгож мэдэх энэ арга замыг хэлж байгаа. За энэ арга замаар аливаа юмсад ухаалгаар хандах энэ хэлбэр гэж энийг шинжлэх ухаан юм байгаамаа гэж. So science, according to the modern science, Western science, it is connected to observation and hypothesis. За орчин цагийн шинжлэх ухаан бол ерөөсөө ажиглалт болон таамаглал дээр тулгуурладаг. So in the Vedic approach, the Vedic approach, the connection with observation is called pratyaksha. За Ведийнхаар бол одоо юуг ажиглалтыг пратьякша гэж нэрлэдэг. Means we see with our eyes. We can measure with our hands. We can measure with our mind also. So it is pratyaksha. За бид нар өөрийнхөө одоо сэтгэлийг мөн одоо маш олон юмсуудыг ингээд ажиглан харж мэддэг. Энийг пратьякша гэж нэрлэдэг юм аа. And science, we also use hypothesis, means anumana. За мөн одоо шинжлэх ухаан дээр таамаглал буюу анумана гэдэг зүйлийг бас одоо вед дээр хэрэгэлдэг. For example, and we are going to see later in the book, the theory of Darwin, theory of evolution. За бид нар энэ хүн ном дээр бас Дарвины онолыг үзнэ. За энэ мэн бол одоо таамаглал байгаа. So most of the scientific today, since quite a few years now, are using observation and hypothesis. За ихэнх шинжлэх ухаан маань бол ажиглал болон таамаглал дээр тулгуурлан явагддаг байгаа. And we can also see in our own life. Sometimes we use mainly observation and hypothesis. За бид нар ч гэсэн өөрсдийнхөө өдөр тутмын амьдралыг харах юм бол ажиглалт болон таамаглал дээр тулгуурлан явж байгааг харж болно. Because we have been trained to use that system in our school, in our association with children, and when we become adults, we are used to use mainly that. Учир нь бид нар хар багаасаа яг л одоо энэ системээр яваа сурцсан. За тэгээ баг насндаач одоо том болсон ч сургууль дээрээч ажилд гарсан ч яг л энэ системээр яваад байгаа. Yes. And in the history of modern science, if we study about the history of science, we see it's like a revolution. The history of modern science? You mean? Yes, if we study the history of science, or the science since a few centuries, it's a lot of things are like a revolution against a few things.
За та нар хэрэгцээ орчин цагийн шинжлэх ухааны үнд түүх эсвэл шинжлэх ухааны түүхүүдийг судлах юм бол нэлээх тийм сонирхол татах тийм эсрэг зүйлүүд гарч ирдэнэ. So actually, especially when we speak about modern science, it's especially from Western Europe science. За орчин цагийн шинжлэх ухаан гэдэг нь ихэвчлэн одоо барууны одоо Европын шинжлэх ухаанууд байгаа. Yes, like country like France, England, Spain, Germany, Italy, they have the most influence on modern science. За Герман, Испани, Франц, Англи одоо юу гэдэг эдгээр улсууд бол орчин цагийн барууны шинжлэх ухаанд гол одоо хувь нэмрээ оруулж төлөхөд үзүүлсэн улсууд байгаа. Like we see that the people in North America, they are coming mainly from a European background. За хойд Америкийн хүмүүс бол ихэвчлэн Европ энэ үндэс суурьтай орж ирсэн ийм хүмүүс байгааг та нар ажиглаж болно. Yes. So actually, maybe Baladev, for helping you, you are not going to translate everything, but I'm just going to give the essence. It's going to be more easy, more also living. So when we study the history of science, we see that it is mainly some endeavor to overthrow the principle of authority. За хэрэгцээ нь та нар шинжлэх ухааны орчин цагийн шинжлэх ухааны түүхийг хэрэгцээ судлах юм бол энэ маань нэг тийм хувьсгалын шин чанартай. Өөрөөр хэлбэл энэ маань өмнөх ойлголтуудыг буулган унгах гэсэн ийм оролдлогууданд явж байгаа. And we see that very clearly in Western Europe, Before, science and religion were accepting each other. And after sometimes, it is fighting each other. Хэрэгцээ та нар энэ түүхийг үзэх юм бол эхний ээлжинд бол шинжлэх ухаан болон шашин хоёр анхан бие биенийг хүлээн зөвшөөрдөг байсан. Дараа нь бие биентэйгээ одоо үзэж эхэлж. Yes, and it means you are either a scientist or either a religionist or a person who has faith in God. Cannot be both. Тэгэхээр энэ дээр нэг бол одоо шашны ном дагдаг, нэг бол шинжлэх ухааны зам дагдаг ийм л хоёр талд нь аль нэгэнд нь гарах хэвээр хоёулангийн дагдаг байж болохооргүй болж эхэлсэн. It is very important to understand that point because in the Vedic approach there is no conflict between science and religion. Энэ бол одоо их чухал ойлголт юм байгаа. Яг тэгэхээр энэ Ведийн шинжлэх ухаанд бол шашин болон шинжлэх ухаан хоёрыг зэрэг дагахад ямар ч зөрчил байдаггүй. And also, there is we can say, rebellion to authority. And also, there is a development of one type of thinking called a priori. A priori. Yes, I can explain after. За тэгээд энэ одоо энэ дээрээс нэг төрлийн тийм бас нэг зам гарч ирсэн. За энэ байна болохоор a priori гэдэг. Одоо энийг одоо проблемаа тайлбарлаж өгнө биднэрт. Yes, it is in Latin word. Энэ бол латин үг юм байгаа. So it means this system of thinking is we accept naturally that we are subordinate or submissive to someone, to a supreme person, God. Тэгэхээр энэ ямар ойлголт байдаг юм бэ гэхээр бид нар нэг тодорхой нэг зүйлийг өөрөөсөө дээр агуу мундаг гэж хүлээн зөвшөөрөө тэрнийхэн доор орох. Жишээлбэл тэр маань одоо бурхан байдаг ч юм уу, тийм ээ. Ийм төрлийн зам мөр ойлголтыг хэлдэг a priori гэж. Like when we are very young, like 2-3 years, we accept the authority of our parents. За бид нэр баг балчир байхдаа эцэг эхийгээ бол өөрөөсөө илүү дээгүр гэж хүлээн зөвшөөрч хүлээж авдаг. We are facing what our parents are saying. Бид нэр эцэг их маань бидэрт юу хэлэн тэрийг одоо дагдаг.
And sometimes when we are teenager, we don't accept so much. За харин өсвөр нас руугаа ороод ирэхээр бид нар одоо тэрнтэй эсэргүүцэж эхэлдэг. So actually, the modern science has been, we can say, not accepting the authority of the church. За орчин цагийнхан шинжлэх ухаанчид бол одоо сүм хийдийг хэлж ярьж номлож байсан зүйлүүдийг хүлээн зөвшөөрч чадхаа болсон. And not accepting the general idea to be submissive to some person who has a bigger position than us. За өөрөөсөө илүү дээр байр суурьтай тийм хүний доор орно гэдг нь бол тэдний хувьд одоо хүлээж авамгүй болж эхэлсэн. So it was two aspects of rebellion against the authority. За тэгэхээр энэ маань бол одоо тэр өөрөөсөө дээр зүйлийн эсрэг тэмцэж байгаа энэ хоёр одоо шин чанарыг бид нар сая дурдлаа. So this is the idea of rebellion that has been developed into the science and the ordinary scientist. За энэ эсэргүүцэх энэ шин чанар маань бол орчин цагийн шинжлэх ухаан дээр бол одоо ингэж үүсч хөгжиж гарч ирсэн байгаад байгаа. Yes. And the question is now to write this small book. За одоо асуулт байна. Яагаад энэ бяцхан номыг бичсэн юм бэ? So this small book has been written especially to present some aspect to person who are involved into science. За энэ хүн ном маань бол шинжлэх ухааны замаар явж байгаа тэр хүнд зориулан бичсэн ийм ном юм байна. Instead of having faith fully into machine, can be computer, it can be any type of machine that we are using in our daily life, we can understand who is the origin of the machine, who is the supreme scientist. За бид нар бол ихэвчлэн одоо техник, технологи одоо дандаа амьгүй зүйлстэй харилцаж ажилладаг. Гэхдээ бид нар тэр амьгүй зүйлүүдийн цаана нь хэн энэний үндэслэгч их үүсвэр юм бэ гэдгийг одоо бодож ажиллахад зориулсан ийм ном юм байна. Because the modern scientists, they, like we have seen, they don't need God. За орчин цагийн шинжлэх ухаанчдын хувьд бид нар сая ярилцсан тэдэнд бол бурхан хэрэг байдаггүй. So this small book is here to help us to understand that without God, we cannot be a real scientist. Энэ хүү бяцхан ном дээр юу гэж тайлбарлаж ийм гэхээр бурхан байхгүй бол бид нар бол шинжлэх ухаанчд биш юм а гэдгийг ойлгож хүлээж авах гэдэг. Because the supreme scientist is Shri Krishna. Учир нь бол одоо хамгийн дээд шинжлэх ухаанч хүн бол Шри Кришна юм байна. And in that first chapter, the 30th thing, he explained that Krishna consciousness is defined as one eternal relationship with the supreme personality of Godhead, the ultimate goal of life, which is to return home back to Godhead, and the process of returning to the spiritual world. За Кришна ухамсар гэж юу вэ? За Кришна ухамсар гэдэг маань бол бурхны дээд байдгалтай холбогдох альва нэгний мөнхийн харилцаа холбоо бөгөөд тэрээр амьдралын туйлын зорилго, за гэрлүүгөө бурхан руу буцах, за бурхны орн руу буцах үйл ажиллагааг Кришна ухамсар гэж нэрлэдэг байгаамаа. So these three aspects. The first one, to establish relationship with God, is called Sambandha. За энэ дээр гурван юм орж ирж байна. Нэгдүгээр нь бурхантай холбогдох харилцаа холбоогоос сэргээх буюу тэр харилцаа холбоог самбандха гэж нэрлэдэг. And the second aspect here, ultimate goal of flying, return home back to Godhead, is called Prayojana. За энэ амьдралын туйлын дээд зорилго буюу гэрлүүгөө буцах энэ үйл ажиллагааг Prayojana гэж нэрлэдэг. And the process to return to the spiritual world is called Abhideya activity. За энэ юунд гэрлүүгөө буцах үйл ажиллагааг Abhideya гэж нэрлэдэг.
So actually, this is the approach of Dr. T.D. Singh. Since he's a devotee, understanding quite well the philosophy, he's presenting that book for all of us to understand the different aspects of Krishna consciousness. За бид нэр энэ одоо энэхүү Кришна ухамсараар илүү хичээлэн гүнзгийрч байгаа эдгээр бишрэлтэнгүүдийн хувьд бол энэ Кришна ухамсарыг янз бүрийн энэ шинжлэх ухаанчаар энийг бас задлан өөрөөр шин чанаруудыг гарган авах энэ зүйлийг бол энэ ном дээр дурдж өгсөн байгаамаа. So even if for us, maybe we are not a scientist, but if we want to understand what is Krishna consciousness, we need to understand what with Krishna, who are we, what is the relation between Krishna and us, what is the goal of life, love of God, and what is the way to develop love of God, means devotional service. За ялангуяа бидний хувьд бол одоо бид нар гэж хийм, бурхан гэж үү, бидний хооронд ямар харилцаа холбоо байгаа, бид нар яаж одоо бурхан руу буцах юм, бурханы орон гэж юу юм гэдэг энэ бүх ойлголт мөн одоо бурханыг хайрлах хайр болон бурханыг хайрлах хайрыг яаж олж авдгийг гэдэг энэ бүх ойлголтуудыг бид нар ойлгож авах нь их чухал байгаа. And actually, in that small book, like I wrote in a red color, in the book, means is going to try to help us to understand that without Krishna, all our activities have no value. За Кришнагүйгээр бидний бүх үйл ажиллагаа ямар ч үн цэнэгүй. Like if we have we put a 0, 0, 0, there is no value. But if we put 1 before a 0, it can be 10. If we put 1 before 2 0, it is 100. So it has a lot of value. За яг энэ маань одоо тэг гэдэг орон нэгийн ард оруулалаар 10, 100, 1000 гэдэг ингээд одоо үн нэмээ явцдаг. Яг энэтэй адилхан одоо зүйл юм аа. Is it okay till now? Everybody is following? Or if there is any question or doubts? За та бүхэнд асууж тавлах юм байна уу? Энд одоо ингээд цаашаа үргэлжлүүлээд орох уу? Та бүхэнд асуух юм байна уу? Байхгүй. Харе Кришна, одоохондоо алгаа багшаа баярлалаа. Би нэг юм гайхаад байна. Яагаад энэ номыг урьдчилж орж байгааг ер нь сонирхож байгаа юм байна уу? Нөгөө багтыг судлахад юу болгоно гэсэн чинь урдах зам нэг л. Харин яагаад? Юугаараа урдчих болж байгаа? Тэрийг сонирхож байгаа юм байна уу? Байхгүй. Үе чинь яагаад юунд орж байгаагаа сонирхож байгаа юм байхгүй гэж юу? I have a question that behalf of the students, why we should first to have a class on this book. There's a scientific base of Krishna consciousness. Why? Why we should what? Read the book? Yes, this book first. Yes. Actually, it's mainly to have a clear understanding about what is Krishna consciousness in a more scientific way. За энэхүү ном маань бол Кришна ухамсарны талаар илүү шинжлэх ухаанчаар бид нэр одоо ойлгож хүлээж авахд энэ туслах ийм ном юм байгаамаа. Why we should study Krishna consciousness in a scientific way? Because we are surrounded by scientific ideas. За би асуулаа яагаад бид нар Кришна ухамсарыг шинжлэх ухаанчаар судлах хэрэгтэй юм бэ тэгүүлгээд гэсэн. Учир нь бид нар дандаа шинжлэх ухаанчаар бүтээж бий болгосон тэр зүйлсүүдээр хүрээлэгдэн амьдарч байгаа учраас. You mean it's a modern scientific
way created things, or it's a spiritual, scientific way created things? No, it is material. Because, for example, you have children. You send your children to school. They are going to focus on science. They are not going to focus on spirituality in their studies. Not at all. За жишээлбэл та бүхэн одоо машин техникчид юм уу, одоо боловсролын систем бүгдээр л орчин цагийн шинжлэх ухааны одоо бүтээж бий болгосон ийм шинжлэх ухаанчаар бүтээсэн ийм зүйлүүд дунд байдаг учраас та бүхэн бас одоо энэ Кришна ухамсарт ч бас яг тийм шинжлэх ухаанч аргачлалаар хандаж судлах нь зүйтэй юм аа. It means they are going to know how to write, to read, to write, to count. They're going to do that, the children, when they are very young. За хүүхдүүдийг хар багаас нь системтэйгээр уншиж одоо тоолж одоо бодож ингэж сургадаг шүү дээ. After they are going to use technology, very easy. Everybody now has a mobile phone or a computer or like that. Media are very prominent now in the world. Тэгээд эннийхэн дараа бүгдээрээ л одоо маш хялбархнаар техник технологи гар утас одоо компьютерийг ашиглах боломжтой чадвартай болдог. And they are going to try to find a job where they can get money. За мөн энэ дээрээс ч бас үндэслэн одоо тухайн хүмүүс бас ажил хөдөлмөр олж эрхэлдэг. They are not going to think about what is life, what's happened after this lifetime. Do you know if there is a God or some organization for the nature? They are not going to think like that. За тэр хүүхдүүд бол одоо би бол одоо сүнс одоо бурхан одоо юмны талаар одоо бурханлаг шин чанар сүнслэг шин чанар гэдэг юм хүмүүний талаар огт боддоггүй. Because actually we have been influenced and our children are going to be more influenced by a modern scientific way. За бид нар бол одоо энэ орчин цагийн шинжилгээ ухаанд маш их одоо автаж орсон хүмүүс байдаг. Бидний үр хүүхдүүд бол бүр ч илүү тэнд автсан хүмүүс байгаад байгаа. Modern scientific way means God does not exist. За орчин цагийн шинжилгээ ухаан гэдэг нь бол бурхан байдаггүй гэдэг ийм шинжилгээ ухаан байгаад байгаа. Well, I don't need God. I am God. Надад бол бурхан хэрэггүй, би өөрөө бурхан нь байна гэдэг ийм шинжилгээ ухаан байгаад байгаа. So it is why it's very important for us if we are like aspiring devotee of Krishna. We say we are bhaktin, devotee of Krishna. This means we need to understand what are the difficulty to accept Krishna as God. Тийм ч учраас бид нар одоо энэ Кришна ухамсарлууд тэмүүлж байгаа, энийг гүнзгийрүүлэх гэж байгаа ийм хүмүүс маань одоо maybe you can translate, Baladev, after this slide, instead of centering second sentence, Okay. There can be innumerable. Is it like this? Yes. Instead of centering one's consciousness around temporary machine, one should transfer his consciousness to Sri Krishna. За өөрийн ухамсарыг төр зүрийн машин техник дээр төвлөрүүлэхийн оронд альваахан өөрийн ухаан санаа одоо ухамсараа Шри Кришна дээр төвлөрүүлэн аваачих хэрэгтэй. Тэрээр хамгийн дээд шинжлэх ухаанч бөгөөд тэрээр бүх одоо үйл ажиллагааны төв нь юм а гэдгийг мэдхэд оршино. За энд бол мөн хязгааргүй олон одоо төвлөрөх одоо нийтлэг цэгүүд байгаа. За мөн үүнтэй адилхан бүх шинжлэх ухаанч, философичд, бизнесмэнүүд, улс төрчид бүгдээрээ Кришна ухамсартайгаар үйл ажиллагаагаа хийж болно. Кришнаг өөрийнхөө бүх үйл ажиллагааныхаа төвдөр тавьж болно. Yes, so this is our problem. We are in a world and we don't our consciousness is not toward Sri Krishna.
is around temporary machine, like our body, our computer, our TV, our fridge, our washing machine. Our consciousness is mainly towards this type of thing. За бид нар өөрийн ухаан санаагаа бурхан дээр төвлөрүүлэхөөс илүүтэйгээр өөрийнхөө бие махбодон дээрээ, эсвэл гар утсан дээрээ, эсвэл компьютер дээрээ, эсвэл машин техник дээрээ, эсвэл одоо хоолундны хэрэгсэл дээрээ ингээд төвлөрүүлээ явчихдаг аа. Yes, we can think a little bit. In one day, in 24 hours, okay, we spend maybe 7, 8 hours or 6 hours of sleeping. And after, when we are awake, how many hours in the day we are aware of Krishna, and how many hours a day we are aware of things who are material things. За бид нар одоо та нар харж болно өдрийн хэдэн цагт нь Кришнаг боддгоо, хэдэн цагт нь материалын гэмиг боддгоо. We can think by ourselves, За та нар зүгээр л өөрсдөө жоохон бодоод үзээрэй. If we see the thing as they are, we are going to become aware, that actually many hours in our day is not devoted to Krishna. Хэзээ та нар сайн харах юм бол бид нар өдрийн их олон цагийг Кришнаг бодохгүйгээр материалын гэмиг бодож өнгөрөөдгөө ажигланаа. For example, can you imagine if you can stay, for example, 1 week without phone, without computer, without Zoom, without WhatsApp? Та нар нэг өдөр одоо жишээлбэл интернетгүй, WhatsApp-гүй, компьютергүй, Facebook-гүй ингээд гар утасгүй байж одоо төсөөлтөө ямар байх вэ? Yes. For example, a few years ago, it was a COVID. So many things stopped in the world. So it was like a new life for many people. Жишээлбэл хэдхэн жилийн өмнө ковид болоход одоо бүх юм зогссон. Бидний бол цоош нь одоо шинэ одоо зүйлүүдийг бас амьдралдаа үзэж тууллаа. It is why this small book is some endeavor to bring Krishna consciousness in person who has scientific capacities, can say like that. Тэгэхээр энэ хүү бяцхан ном Hare Krishna, Baladev? Yes. 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 Yes, it's a little internet connection, but I think it's okay now. So Okay. we can just make the, I can say, make a try, and we'll see what's happened. Тэгээ бүгдээр одоо номоо үргэлжлүүл орцгоё. Yes. So the second chapter is called Perceiving the Existence of the Supreme Scientist, Sri Krishna. За хамгийн дээд шинжлэх ухаанд Шри Кришнаг оршин байдгийг хүлээж авах нь. So in that chapter, we are going to try to perceive, in different in different aspects of the nature, that there is someone who is the origin of the nature. We're going to perceive that in this book. За бид нэр одоо энэ дээр бол энэ орчлын ертөнцийн янз янзын шин чанаруудыг үзэхээс гадна тэрний их үндэс нь тэр орчлын ертөнцийн их үндэс нь хий юм бэ, юу юм бэ гэдгийг талаар бид нар цаашаа ярих юм байна. So most of us, we have this common understanding that
if we think, in a peaceful way about the universe, we accept that everything is working under the control of the supreme brain. За бид нар хэрэгцээ нь орчлын ертөнцийг маш одоо сайн нарийн ажиглах юм бол энэ маань бол маш том одоо тийм оюун ухааны дор ажиллаж байгааг харж болно. This is like the result of peaceful thinking. За энэ маань бол маш тайвнаар амар тайвнаар бодоход гарч ирдэг ийм үр дүн юм байна. For example, a child thinking. When a child is seeing a car, he says the car is moving. За хүүхэд бол одоо энэ машин өөрөө явж гин гэж одоо хүүхэд хэлнэ л дээ. Машиныг хараад. When a mature adult with a peaceful thinking, he see a car, he see somebody is driving the car. Харин насан турсан хүн бол хэрвээ энийг одоо тухтай ингээд сайн бодох юм бол энэ машины чи хүн л жолоод явдгийн штэ гэж одоо тэгж үздэг. In the same way, when we see the universe, for example, only the planet Earth, a child can say, yes, the universe is existing like that. But a person with thinking more peacefully, more deeply, is going to consider what is the origin, who is the person who created that world. Одоо мэдээж хүүхэд бол одоо буюу одоо тэр томоожоогүй бойжоогүй хүн бол одоо энэ юмнууд өөрсдөө хөдөлдөг. Одоо яг хүүхэд машин өөрөө явж ийн гэж үздэгтэй адилхан энэ юмс өөрсдөө хөдөлдөг гэж үздэг байна. Харин томоодсон бойдсон хүмүүс маань юу гэж үздэг вэ гэхээр энэ юмнуудыг чинь цаана нэг хүн хөдлөж байна. Тэр хүн нь хий юм бэ? Энэ юмнуудыг бий болгосон, үүсгэн бий болгож хөдөлгөж байгаа хүн нь юу юм бэ, хий юм бэ гэдгийг сонирхдаг ийм хүн байд юм аа. And actually, this is a fact. A machine cannot run without an operator. За үнэндээ энэ амьгүй зүйлсүүдийг одоо амьгүй зүйлсүүд хизээч амьд зүйлсгүйгээр хөдөлдөггүйтэй адилхан машин техникийг үргэлж цаана нь амьтай нэг нөхөр хөдөлгөж байдаг. For example, now I am sharing my screen, computer. Жишээлбэл одоо би одоо энэ өөрийнхөө дэлгэцийг та бүхэнтэй одоо хуваалцаж байна. But it means it does not come like that. I need to push a button to request to share my screen. Энэ маань бол өөрөө ингээ гараад ирдгүү би одоо энэ дэлгэцээ одоо хүмүүстэй хуваалцъя гэдэг хүсэл тавиад энэ компьютерийн товчлуурыг дарахад энэ маань ингэж хуваалцаж гарч ирж байгаа. Yeah, it's a simple question. And also Albert Einstein, he recognized that there is, even if he is quite famous, that personality, but he recognized that there is a perfect brain behind all the natural physical laws. It's Einstein's word. Yes, even you can translate, Even Albert Einstein agreed that there is a perfect brain behind all the natural physical laws. За бүр Альберт Эйнштейн хүртэл хэлж байсан байгаа. За энэ бүх материалыг болон физик энэ ертөнцийн хуулийн цаана нэг төгс харигтлагаа ажиллаж байна гэж. So we are going to see that among the scientists, there are different level of understanding. Шинжлэх ухааны эрдэмтэд дотор хүртэл одоо өөр төвшний ойлголттой хүмүүс байсныг та бүхэн одоо харж ирж байна. Many scientists, they don't care about God. Дийлэнх эрдэмтэд маань бурхны талаар ерөөсөө сонирхдаггүй. But also there is a great more and more people are trying to understand. Science is dealing with how the world is working. How? За тэдний ихэнх нь бол одоо шинжлэх ухаан гэдэг бол ертөнц одоо
ертөнцийн бид нар ажиллаж байгааг илүү их судалдаг ийм юм зүйл юм а гэдэгт одоо улам илүү их итгэж байгаа. For example, how to make a car, Жишээлбэл одоо машин хэрхэн хийх вэ? how to make a railway or train in a country, Одоо төмөр замыг одоо вагоныг хэрхэн хийх вэ? how to make a washing machine. Хэрхэн угаалгын машин хийх вэ? So this is a technology which is connected with science. Эдгээр бүх технологиуд бол бүгдээрээ шинжлэх ухаантай холбогдсон байна. And spirituality deal mainly with why there is a creation. За бурханлаг энэ хэлбэр маань бол яагаад ийм зүйлийг бүтээсэн юм бэ гэдгийг илүү их сонирхдаг. So now there are more and more scientists and also more spiritualists who try to reconcile science and spirituality. За одоо бол олон энэ бурханлаг замаар явдаг хүмүүс гарч ирж байна. Тэгээд эдгээр хүмүүс маань энэ шинжлэх ухаан болон энэ шашин хоёрыг бурханлаг байдал хоёрыг яаж нэгтгэх вэ? Энэний одоо нийтлэг зүйлүүдийг яаж гаргаж ирэх вэ гэдэг дээр ажилладаг болсон. And a scientist like Albert Einstein, he was quite inquisitive about knowing why the things are like that. За жишээлбэл Альберт Эйнштейн эрдэмтэн маань бол илүү их одоо сониуч хүн байсан. Тэгээд тэрээр бол яагаад ийм байх ёстой юм бэ гэдгийг илүү их одоо судалдаг ийм хүн байсан. And sometimes I'm going to put the Veda, the third paragraph here. So it is what literature is saying. Shri Krishna said in Bhagavad Gita, the whole cosmic order is under me. By my will, it will manifested again and again. By my will, it is annihilated at the end. За Вед дээр бол одоо Бхагавад Гитагийн 9-8 дугаар шүлэг дээр Шри Кришна хэлсэн байгаа. Бүх сансар окторгүй миний удирдлагын дор явдаг юм аа. Миний хүслээр энэ маань дахин гарч ирдэг. Миний хүслээр ч бас энэ сансар окторгүй маань устж алга болдог юм аа гэж хэлсэн байна. Which means that Krishna is explaining in Bhagavad Gita that the nature, the cosmic order is working under him. He is the boss. За одоо тэрээр хэлсэн байгаа юм. Энэ сансар окторгүй энэ гариг ертөнц бүгдээр түүний дор байдаг. Тэрээр бол одоо энэний дээрх одоо дарга эзэн юм аа гэж. And he is a person having will. He can manifest the cosmic creation and he can annihilate the cosmic creation. За энэ хүн маань өөрийн гэсэн одоо хүсэлтэй. За тэр хүслийнхаа дагуу одоо энэ орчлын ертөнцийг бүгдийг бүтээдэг. Хүслийнхаа дагуу энэ орчлын ертөнцийг бас устгадаг хүн байдаг байна. He has free will. За энэ бурхан гэдэг энэ хүнд бол одоо өөрийн гэсэн чөлөөт хүсэл байгаа. Ямар нэг юмс хамаарахгүйгээр. And in the same way, ourselves, ordinary living entity, we have also free will. За яг үүнтэй адилхан бид нар энгийн амьд оршнууд буюу биднэрт бас чөлөөт хүсэл гэдэг зүйл байдаг. We can accept or not accept Krishna. Өөрөөр бид нар энэ бурхныг хүлээж авахгүй байх гэдэг бидэрт одоо энэ дээр сонгох юм чөлөөт эрх чөлөө одоо хүсэл байдаг. And actually, there are some examples in the small book about the sun, for example. За жишээлбэл одоо нэг нарны тухай нэг юм бяцхан ном байлаа гэж бодъё. So the sun is quite big, huh? За нар маань бол маш том гариг байгаа. It gave a lot of heat, light, energy since long time, very long time. За энэ нар гэдэг гариг маш урт удаан хугацааны турш гэрэл эрчим хүч дулааныг ялгаруулж байгаа их удаан хугацаанд. And this is not depending on our will. Sun is existing without us. Энэ нар одоо ийм их зүйлүүдийг ялгаруулахдаа ерөөсөө бидний энэ хүсэл зоригн дээр ерөөсөө тулгуурлаж энийг ялгаруулахгүй байгаа. So it is a very important star,
and actually is very systematic, you know. We see the sun in morning, after in nighttime, you know, we don't see, it is nighttime for us, you know. So it's like a watch. We cannot, it is independent of us, his own time. За нар маань бол одоо маш системтэйгээр өөрийнхоороо ингэж ажилтдаг та бүхэн мэднэ. За өглөөд мандаал, орой жаргаал ингээд яг өөрийнхөө хэмнэл одоо тийм системтэйгээр ингэж явдаг ийм гариг байгаа. And we see that Krishna is said in Gita that the splendor of the sun comes from him. За та бүхэн одоо Бхагавад Гитаг хэрэгцээ харах юм бол энэ нар гэдэг гариг маань хүртэл Кришна бурхнаас одоо үүдэлтэйг үзэж болно. Same thing from the splendor of the moon, of the fire. It's also come from him. Him means Krishna. За мөн одоо бусад одоо саарч байт юм уу бусад гаригууд ч гэсэндээ бүгдээр бурхнаас үүдэлтэйг бид нар энэ ном дээр дурдсаныг олж үзэж болно. Also another example is a color. За мөн одоо өнгө байна. Is there inside the devotee here some devotee who are like study biology, chemistry, little bit? There's some devotee in the group, yeah. Хим одоо судалдаг юм аваас одоо бишрэлтэнгүүд байж магадгүй. Right? So I mean, you know, when we have some color in the flowers, we like flowers, we like to see different colors, we like to see the effect of the different flowers together, like to make a bouquet together. За бид нар цэцгэн дээр янз бүрийн өнгөнүүдийг хардаг. За янз бүрийн одоо тэрэн дээр эффектүүдийг бас хардаг тийм ээ. Actually, the chemists, you know, who study, especially these flowers, you know, they are concluded that the color is due to chemical called anthocyanin. Энэ микрофон онтраагаараа энэ за энэ хими хандаа ихчээ микрофон онтраагаараа But maybe Madame Kandas Rexé, she's a scientist, no, chemist, no? No? Yes. Maybe. За тэгээд хандаа ихчээ микрофон онтраагаараа. За болчихлоо. За. За болчихлоо. За. Тэгээд энэ цэцэг маань бол энэ саяын дурдсан энэ антоцианинс гэдэг энэ одоо химийн бодисын улмаас энэ янз янзын өнгийг ялгаруулдаг юм аа гэж үзэж байна. Yeah. Sometimes it's not going to be easy to translate, but from who I tell you. Yeah? Yes. Yes. So I say, just in short, you know, we can see in the flowers there are different colors, and in flowers or vegetables there are different aroma. За энэ цэцгүүд бол одоо янз янзын өнгөтэй мөн янз янзын өнрүүдтэй байдаг тийм ээ. Like, you know, and for the color and the aroma, it's due to some molecules, you know, some we can say made of different atoms, like that. We say like that. За энэ дээр бол одоо янз янзын молекул, янз янзын атомууд өөрөөр бүтцүүтэй байгаа энэ цэцгүүд маань. You know, maybe when we are young, we have
maybe most of us study something. The most, we can say the most simple, element we call water, H2O, hydrogen and oxygen. За жишээлбэл бид нар одоо усыг мэднэ, ус гэдэг бодис маань бол H2O гэдэг юутай байгаа тийм ээ. Which За ус means, төрөгч юм бол yes, хүчил when төрөгч there юм бол are different atoms together, we have a specific item like water, with hydrogen and oxygen. за бид нар бол одоо яг одоо ус төрөгч, хүчил төрөгч хоёрын нэгдэл болсон ус гэдэг энэ одоо химийн одоо химичгэн энэ бодисыг бол бид нар одоо хэрэгэлдэг. And when every items we can define according to atom cell molecules. За бид нар одоо ямар нэгэн зүйл болгоныг атом молекулаар нь одоо ингэж ялгаж тодорхойлж болдог. Yes. But actually, what we can see, what can we experience, it is if we change, some position of the atom in the molecule, this can change the color of one item. Жишээлбэл одоо тэр ямар нэгэн зүйл атом молекул дээр нь жоохон ажиллаад өөрчлөлт хийх юм бол тухайн зүйлийн өнгийг өөрчилдөг ч юм уу. And we can have experience. Can tell you an example. Suppose we are at 3-4 meters from a flower. Suppose you go to a supermarket where they sell flowers. За жишээлбэл одоо ингээд та ингээд евро одоо дэлгүүрт энэ юу цэцэг авах гээд орё л доо дөндөө олон цэцэг байгаа тийм газар очие. За I remember one time I was going with you to a supermarket and we are going in front of the supermarket and it was a flower field, So it was very good smell, aroma. бид нэг удаа нэг дэлгүүрт ороход одоо цэцгийн тасаг дээр цэцгийн хэсэг рүү орцсон маш их цэцэгтэй сайхан үнэртэй хэсэг байсан тийм. But the same flower, if after a few days, she does not have the same smell. За гэтэл нөгөө цэцэг маань хэд хоногийн дараа ингээ үнэр нь байхгүй болчихдог. Үнэр нь гарчдаг. So one day we can be attracted by a flower and one day we can be repulsed by the same flower. За нэг өдөр нь одоо бид нар нөгөө сайхан үнэртэй цэцэгтэй ингээ татагддаг бол нөгөө өдөр нь одоо нөгөө цэцэг маань үнэр өнгөнд байхгүй болоход одоо тэрэндээ дургу болдог тийм ээ. So this type of example are here to help us to understand that we are not the controller. Тэгэхээр эндээс бид нар нэг юм харж болж байна. Бид нар бол одоо тухайн нөхцөл байдлыг удирдах чадахгүй байна. We can maybe manipulate flowers, but we cannot create flowers. Яг бид нар энэ цэцгийг нэг жоохон дэмжиж болох юм. Гэхдээ бид нар энэ цэцгийг бүтээж болж чадахгүй байна. In the same way, when we are cooking, we can add spices. За яг хоол хийх бас яг адилхан. Бид нар нэг одоо хоолн дээрээ сайхан аялдаа амтлагчуд нэмж болно. Suppose a simple one, salt, for example. Okay, we are cooking something, we add a little salt. Very good. Бид нар амт оруулахын тулд хоолндоо жоохон дав сужир нэмж хийдэг тийм ээ. But if we add too much salt, it's not going to be tasty. Хитрхи их давс хийчихвэл бол энэ хоол маань амтгүй болчдөг. So why it is like that? Яагаад ийм болчдөг юм? Because there is a science behind. Учир нь энэний ард шинжлэх ухаан байгаад байгаа маа. You need to know how to combine the element in order to cook a meal. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо сайхан амттай хоол хийхин тулд яаж илүү хооронд нь уялдуулах уу гэдэг шинжлэх ухаан цаана нуугдаад байгаа. And Krishna, he knows that. Үүнийг нь мэддэг хүн маань Krsna буюу бурхан маань байгаа маа. That's why, when we travel in the world, we can see very nice scenery.
mountain, flowers, birds, water, nice sky. За бид нар чидэд одоо хөдөө гадаа аялж явахад бол сайхан одоо байгаль орчныг одоо олж үздэг уул, ус, ургамал одоо юу гэдэг амьтан тийм ээ. Like in Mongolia, it is said that you have the most sunny day in the year. Most what problem? Sunny, with a lot of sun. Та бүхэн бол одоо ингээд харахад бол маш их нарлаг өдөр ихтэй улс байлаа Монгол бол. And the sky is very often blue. Тэгээд тэнгэр нь бол ихэвчлэн цэнхэр өнгөтэй байдаг юм байлээ. It's not the same thing, in many countries. Ихэнх улсууд бол ийм цэлмэг одоо сайхан цэнхэр тэнгэр бол байдаггүй. So it is why we can see that if we see how the world is acting, how the planets are we can say existing, how the flowers, vegetables are living, we can if we go deeper, we can come to the idea maybe there is a supreme scientist who organized the thing in the beginning. За хэвзээ бид бүхэн юмсуудыг одоо цэцэг, ургамал, амьтан одоо орвоо ертөнц байгаль орчин бүгдийг анхааралтай ажиглах юм бол энэний цаана бол одоо тийм дээд оюун ухаан байгаа. За энэ одоо зүйл маань одоо дээд оюун ухаан маань эдрийг бүгдийг бүтээж бий болгосон байна гэдгийг ажиглаж харж мэднэ. Actually, no scientist can deny that there is a supreme intelligence to organize this world. За үнэндээ бол одоо ямар ч эрдэмтэн бол энэ бүх зүйлүүдийг одоо хорвоо ертөнцийн бүх зүйлүүдийн цаана дээд оюун ухаан одоо бүгдийг зохион байгуулж байгаа гэдгийг бол үгүйсэхгүй. This means when we understand that thing, we can. The next step is who is that person who organizes this world, who has done the creation, the nature. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хэн тэрийг зохион байгуулад байгаа гэдэг ийм асуулт гарч ирж байгаа. Хэн тэрийг бий болгоод байгаа? Yes. So it is why there is even people who have no belief in God, sometimes they pray to God. За заримдаа хүмүүс бурханд итгэдэггүй мөртлөө бурханд залбирч мөрөгдөг. Yes. I think most of you are quite young, comparison to me. So you don't remember in 1970 what's happened, landing to the moon, Don't remember that, I think. За та бүгд их залуу хүмүүс шиг байна. За тэгээд миний үед бол 1970-ад оны үед анх сарн дээр газардахад та нар юу болж исэн талаар сайн мэдэхгүй байх. Myself, I remember. I was 16 years old in 1970. And I remember, they make some attempts to go to the moon and some problem happened, in the Sputnik, some problem happened, Apollo 13. За тэр үед бол би 15-16 таа байсан. Хүмүүс одоо ингээд сансрын үлэг бүтээгээд ингээд сарн дээр буух гэсэн нөгөө бүлэгт нь одоо тэр юм тоног төхөөрөмжөнд нь асуудал үүссэн. And it was 3% inside the spacecraft. 3% in there. Тэр үлэгт бол одоо 3 хүн нисч явсан. 3 нисгэгч. So actually, when their life were in danger, the Pope, the different people in charge in America, and in many countries, they were requesting everyone in the world to pray to God for the life of these 3 scientists.
Яг ингээд энд тэр үед одоо тэр сансрын эсгэгч тодорхойлолд орж эхлэх үед одоо Ромын поп одоо тэр дэлхийн бүх хүмүүсээс энэхүү гурван хүний төлөө Бурханаас бүгдээрээ залбирч гуяа гэж хүссэн. Yeah. It was very strange, in the world to many leaders they are requesting all the world to pray for these three astronauts. It was a very special situation. За тэгээд энэ дэлхийн бүх хүмүүсийг одоо их сонирхолтой одоо тийм үе байлаа л да. Дэлхийн бүх хүмүүсийг энэ гурван хүний төлөө Бурханаас залбирч гуйж мөргөе гэж хүссэн байна. So it shows that at time of danger, most people tend to remember God. But when there is no danger, people forget God. Тэгэхээр та бүхэн эндээс харж байгаа хүмүүс аюул осолд одоо орохороо Бурханыг санаж одоо гуйж залбирдаг. Аюул ослох үедээ бол Бурханаа мартчихдаг. This is why we say that there is a great organization for different living entities. Great what problem? There is a great organization for the creation of the living entity in the world. Big organization. Тэгэхээр бол одоо энэ дээр бол энэ амьд орчнолуудыг яаж одоо бий болгодог одоо талаар Марлаа. Ой. хандаа матаж юугаа унтраагаараа микрофоны унтраагаараа та матажи микрофоно унтраагаараа I think she does not know how to you just mute it from your side. You can do that. I can try, yes. Yeah, because you're admin, you can do that. Yes. Tap her name and it will show up. Video. Yes, it's okay now. Okay. So in the same way, even for a small program like that, we need organization. Baladev is trying to organize the thing that nobody has a mic open. За жишээлбэл одоо энэ дээр Баладэв бол одоо чи хүмүүсийн микрофоныг хаах гэж оролдож байна. And it's not easy. Одоо тийм амархан явагдахгүй байгааг та бүхэн харж байна. So we see that in Krishna's organization, even with the bees, there is a queen. There are many people working for the queen, and it is quite organized. За та бүхэн одоо чи зүгийн сүргийг үзэхэд бол одоо хатан зүгийг одоо тойроод энэ зүгийн сүрэг маань маш нарийн зохион байгуулалттай байдгийг мэднэ. With so many people, they can collect honey, from the flower. За маш олон хүмүүс бол одоо зүгийнээс одоо бал гаргаж авч цуглуулдаг. And also between like a mother and her child, there is loving affection without question. It is nature is like that. Жишээлбэл одоо их хүр хоёрын хооронд бол одоо байглаасаа би нэг одоо хайрлан татагдах юм одоо байгалийн үзэгдлүүдийг энэ дээр бол ямар нэгэн тийм хүч хэрэгэлсэн юм байхгүй. The same way, when you have like a cat or dog, like father, mother, they care about their children. Same thing with affection. За мөн одоо амьтан ч гэсэндээ нохоо муурч байсан бүгдээр одоо өөрийн үр зулцгаа хайрлан одоо хамгаалах тийм одоо ойлголтууд байдаг. So it means that there is some organization. Өөрөөр энэний цаана тийм бүтэц нэг тийм зохион байгуулалттай юмнууд байгаад байна.
And Krishna says again in Bhagavad Gita that is the generated seed of all existence. За Is тэгээд the seed. Кришна маань одоо энэ Бхагавад Гита дээр өгүүлсэн байгаа. Like, gardener, when he wants to plant seed, he selects the right time, the right seed, and he just plants the seed in the earth. Тэгээд Бхагавад Гитагийн 10:39 дээр өгүүлсэн байгаа би бүх одоо оршнолуудыг одоо бий болгодог үрийг нь үр нь юм аа гэж. So this is to present that there is some organization in the world. Тэгэхээр өөрөөр энэ ертөнцийн цаана одоо нэг тийм зохион байгуулдаг тийм одоо зүйл байна. Now it is a question to understand fully how the organization is developed and who is organizing behind. За тэгвэл одоо энэ тэр юм болгон дотор байгаа тэр бүтц зохион байгуулалтыг хэн бий болгоод байгаа? Яаж бий болгоод байгаа гэдэг асуулт байгаа. I think all of us, when we are in school, or our children, if they are still in school, this means we can learn the theory of gravitation, laws of gravitation. Жишээ нь 10 жил бид нар одоо ертөнцийн таталцлын хуулийг үздэг. This means we have an object in our hand, we open our hand, the object fall down. Жишээл гартаа ямар нэг юм барьж байгаад бид нар тавихад нөгөөх маань газар руу шууд ундаг. So it means this is a law. Тэгэхээр энэ одоо таталцлын хууль байна. And this is Newton who discovered that law. За Ньютон одоо Исаак Ньютон энэ хуулийг одоо нээсэн байгаа. Actually discovered that law according to Western science. Энэ маань одоо орчин цагийн шинжлэх ухааны дагуу энэ хуулийг нээсэн хүн байгаа. Because everything in the Vedas is already explained. За энэ учир нь одоо тэр үед бол вед дээр дурдгдсан зүйлүүдийг тайлбарч чадах хүн бол байсангүй. It's nothing new. Энэ одоо юуны хөл нэг тийм цоошин зүйл бол биш уулна бол. But when Newton saw the falling of the apple, he asked how this apple fell down, but he did not ask who made the apple. Тэгэд энэ алюминий модны доор одоо сууж яхад нь Ньютоны толгой дээр алюм унахад яагаад энэ алюм унаваа гэдгийг бодохын оронд хэн энэ алюмыг бүтээсэн бэ гэдэг бодол Ньютоны толгойд орж ирээгүй байна. In the same way, the materialist scientists, they ask the question, why this world is like that? But they don't ask who has made the world. Яг үнтэй адилхан орчин цагийн эрдэмтэд яагаад юм ийм байгаа юм бэ гэдгийг ихэвчлэн судалдаг боловч хэн ийм болгож бүтээсэн бэ гэдгийг ерөөсөө судалдаггүй. Suppose, we go to school, or we send our children to school, they learn many things about the universe, but they also learn about who has made the universe. За жишээлбэл уул нь 10 жил дээр одоо уул нь за юмс ийм байдгийг яагаад ийм байдгийг гэдгийн цаана мөн бас хэн ийм юмнуудыг бүтээсэн бэ гэдгийг уул нь судлууд их сонирхолтой. So this make a big difference, isn't it? За энэ бол одоо их том ялгааг гаргаж ирнэ. So maybe Madame Kanda Rigze, maybe she can say something, ask some type of question, or share some realization. За хандаа матажид хэлэх ойлгох ухаарж анзаарсан хэлэх үг байгаа болов уу? Нөгөө ярих гадахт нь микрофоныг хаах гэдэг юм болов уу гэж бодоод байх шиг байна.
At that moment, the mic is closed. Right? Yes. So it is a good way to close the mic. Yeah. Yes. So actually, this is very simple, but we can think for ourselves, you know. Okay, we see many things, we know many things, you know, we learn many things, but we don't learn what is the origin of the thing. Бид нар одоо маш This олон is юмыг мэднэ. За энэ юм юм байдаг, энэ тэгдэг, тэр тэгдэг. Гэхдээ энэ хаанаас юунаас ихтэй бэ гэдгийг бид нар мэддэггүй. like I think we can all remember when we are very young. It's like 2, 3 years or 4 years like that, you know, 5 years. Sometimes we ask our parents, "Oh, my dad, why there is what is this in the sky? Okay, it is the sun, it is the moon. What is this? What is the size? Can I go there? What is the origin?" There is inquisitiveness in many children. You know. За хүүхдүүд бол багтаа бүгдээрээ энэ яагаад ийм байгаа, тэр яагаад тийм байгаа, би энэ дээр очиж болох уу, энэ хаанаас үүссэн, энэ яагаад одоо ийм болцсон эдэр гэдэг юмыг маш их асуудаг. Sometimes too many questions for the parents. Хийх юм асуугаад байдаг. Yes. But when after we go after a young age, our mind is going another direction, no? Бид нар одоо баг болчоор хахад бол ухаан санаа маань бол бас их сонирхолтой Sometimes сэтгэдэг. we lose our inquisitiveness to learn what is the origin of life. Заримдаа бид нар одоо энэ орчлын ертөнцийн үүсэл юу юм бэ гэдгийг сонирхолтой гээчдэг. So in the same way, you know, the people who like science, in the beginning they want to know anything to satisfy their inquisitiveness, and after, when they forget about to ask about the origin of universe creation, they do science without knowing the goal of science. За заримдаа орчин цагийн хүмүүс маань шинжлэх ухааныг бол ойлгодог, мэддэг, юм заагаад ингэж ажилладаг, ингэж явдаг. Гэхдээ тэр эдгээр юмс яагаад үүссэн бэ гэдгийг мэддэггүй. Өөрөөр бол шинжлэх ухааны одоо зорилгыг одоо мэддэггүй. Тэрийг ерөөсөө сонирхдаггүй. And to come back to the Newton story, you know, means we can say that there are some other cause behind the total sin of the falling of the apple. There are some other cause, and therefore behind the law of gravitation. За дахиад нөө Ньютоныхон жишээ рүү орвол одоо толгоон дээр алин мунсан байна. За энэ дээр бол одоо талцлын хуулиас гадна өөр бас юм байгаад байгаа юм биш байсан юм байгаа да. Өөр зүйлийг энэ дээр бас хэлэх гэсэн биш байгаа даа гэдгийг уул нь бас одоо Ньютон маань анзаарч хараагүй байна. So that cause, that original cause is Shri Krishna. За энэний цаана ямар шалтгаан байсан юм бэ? Яагаад ийм болсон юм бэ гэдгийг цаад шалтгаан нь бол Шри Кришна буюу бурхан маань байсан юм аа. And Krishna said himself in Bhagavad Gita, Vasudeva Sarvamitim, he is the cause of all goodness. Энэ дээр Шри Кришна маань одоо Бхагавад Гитад хэлсэн байгаа. Би бол учир шалтгааны учир шалтгаан аа гэж. So some of the ideas, you know, maybe you have heard of Dr. Frog, you know, sometimes he uses Dr. Frog example. Заримдаа Шрила Прабхупад маань одоо энэ доктор Милхиний жишээг их татдаг. So a frog is a small animal. He lives in a small place, and if we ask him what is the size, for example, of some Atlantic or Pacific Ocean, he cannot compare because he does not know.
За энэ дээр бол бах мэлхийг хэлж байгаа. За чи энэ мэлхий маань бол одоо бяцхан одоо цөөрөм шалбаагандаа байж идэг. За түүнээс одоо номхон далай, Атлантын далайн талаар асуухад бол тэнд бол ямар ч ойлголт байхгүй. We can compare with what we know. Тэгээд энэ одоо бах мэлхий маань бол өөрийнхөө амьдралын шалбаагтай зүйрлээд байдаг. Тэгээд бид нар ихэвчлэн өөрийнхөө мэддэг зүйлээр юмсыг зүйрлдэг. Suppose you are born in a very, very small village in Mongolia, and if you come to Ulaanbaatar, the capital, you are going to see it's quite bigger than you were thinking, За жишээлбэл та одоо хөдөө нэг бүр маш жижигхэн одоо сум одоо юм амьдардаг байлаа гэж бодъё л да багт. Тэгвэл одоо Улаанбаатарт ирэхэд бол маш том хот юм шиг санагдана. In the same way, like in Mongolia, you don't have contact with the sea, ocean. You don't have contact, so you don't know what is we can say invasion from the sea, tsunami. You don't know what it is. За жишээлбэл одоо Монголд бол далай байхгүй. Одоо та бүгдийн хувьд бол одоо цунами буюу тэр далайн одоо давлгаа яаж орж ирдгийг бол мэдэхгүй байгаа. So when we don't know, it is good to say that we don't know. Тэгэхээр бид нар мэдэхгүй бол одоо Улаанбаатар мэдэхгүйгээд хэлвэл их амар. But sometimes the tendency is to speculate. Гэхдээ бид нар бол одоо заримдаа бид нар мэдэхгүй зүйлийн талаар ярих хандлагатай байдаг. And you remember in the beginning I was saying science is mainly dealing with observation and hypothesis. Бид нар ярьсан одоо шинжлэх ухаан гэдэг маань одоо үндсэн дээрээс юмсын бүтцийг олж мэдэх гэж оролддог ийм шинжлэх ухаан байгаа. Орчин цагийн шинжлэх ухаан. We cannot speculate about the person with at the origin of the world because it is above our understanding. Бид нэр юмсыг одоо эхлэл болсон тэр хүний талаар таамаглаж мэдэх боломжгүй. Яг тэгэхээр энэ хүн маань бүх юмсын цаана байгаа тийм хүн байгаа даа. But we can have the tendency to speculate. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ таамаглах одоо тэр хандлагаараа энэ хүнийг бол таамаглаж мэдэх боломжгүй. Oh, some one devotee put something on the church. It is a story of John Bhavan. It's in English, actually. The creator of the scientist, yes. Нэг бишрэлтэн маань бол одоо энэ дээр хатан дээр юм битсэн байна гэж байна. Таахан бол Prabhu юм битсэн байна. Do I need to translate it to the devotees? Maybe not, but yes, this is the idea. This is the idea. But for us, if you want to understand what is life with Krishna, we can, by the story of John Bhavan in Krishna book, we can accept that Krishna is the supreme scientist. Гэвч бид нэр Кришнаг энэ ерөнхийдөө үүсэл одоо эхлэл гэж үзэх юм бол бид нар Кришнаг бол хамгийн дээд шинжлэх ухаанчин байна гэдгийг хүлээж авах. But for a person who has, we can say, the title of scientist, but if he does not accept Krishna, he speculates. Хэвзээ өөрийгөө шинжлэх ухаанч гэж нэрлэж байгаа хүн Кришнаг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх юм бол тэр хүн бол ердөө таамаглагч юм аа. Like Dr. Fogg. Өөрөөр хэлбэл доктор Yes. But, yes, this is the point, So sometimes inside ourselves there is a little Dr. Fogg. Sometimes. Заримдаа бид нар ч бас ялгаа авахгүй энэ одоо доктор Мэлхийтэй адилхан болчтой. So if we accept, like what has been said in the church, written in the church, So if we accept that we take the knowledge from the supreme authority Krishna, the Veda, therefore we know the thing as they are. Хэвзээ бид нар энэний цаанд Шри Кришна байгааг одоо
одоо Кришна байгаагаар нь хүлээж авах юм бол бид нар юмсыг яг байгаагаар нь хүлээж авч чаддаг юм. Яг байгаагаар нь. Yes. And actually, this is why to discover the secret of the universe, we need to go to the Veda, to a bona fide authority. Тэр бид нар энэ үнэн гэдэг зүйлүүдийг гаргаж авахын тулд жинхэнэ одоо бодиттой яг байгаа үнэн гэдэг зүйлүүдийг гаргаж авахын тулд бид нар Ведийн ном судрууд руу хандах хэрэгтэй болдог. With our tiny brain, you know, or with our material brain, we cannot understand what is some other dimension. Бид нэр тархил одоо толгоогүйгээр энэ өөр хэмжээсүүдийг бид нар хүлээж авч чадахгүй л дээ. And in the Bhagavad Gita, you know, there are quite many verses who explain that Krishna is the original of everything. He is supreme personality of Godhead, but only fools does not surrender to him. Тэгээд Бхагавад Гита бол өөр бусад маш олон номууд дээр хэлсэн байдаг. Кришна бол одоо бүх зүйлийг хүнс ганцхан тэнэг хүн хүнийг хүлээн зөвшөөрч хүлээж авч чаддгүй маа гэж. So yes, so this is the last slide for today. So we are going to discuss that and after discussion. So actually, in conclusion, we can say maybe you can translate the first paragraph, but therefore instead of denying and challenging. Okay. Тийм учраас одоо хамгийн дээд шинжлэх ухаанч Шри Кришна буюу бурхан байдгийг одоо үгүйсгэх эсвэл энийг одоо шалгах гэсэн ийм юм хийхийн оронд орчин цагийн бүх шинжлэх ухаанчдын одоо үүрэг нь энэ бид үл ойлгогдсон энэ тарих байгаа одоо оюун ухаан байгааг хүлээн зөвшөөрөх бурхны. За мөн түүний гайхамшигтай бүтээлүүдийг хаасаагүй байгаад олж харахад оршно гэж. Yes. Yes, so it means that following the logic of the presentation, you know, in the second chapter, Bhakti Saudha Maharaj, he explains some aspects of the science, you know, about the like a big star like the sun, you know, it's giving light, it's giving energy since time immemorial. We have seen the different type of qualities, the change of color, aroma, according to certain things. We have seen the organization of some animals like the bees, you know. And this is to show that it is some organization in the world. За та бүхэн одоо бүх төрлийн амьтан, ургамал, цэцэг, ногоо тэр бүх зүйлүүд ингээд одод гаригсуудыг харахаар энэ бүхэн маань цаана бүгдээрээ нарийн зохион байгуулалттай системтэй байгааг олж үзнэ. We have also seen that in the world there is some with our mind we can study many things, but there are also many things we cannot study. It is above our limits, you know. За мөн бид нар өөрийн хэмжээ хязгаар дотроос судалж олж мэддэг зүйлсүүд байна. Мөн бид нар өөрийн хэмжээ хязгаараас давтсан тийм бас одоо мэдэх ёстой зүйлүүд байна. So we have seen that the modern scientists, atheistic scientists, they study how the world is acting, but not who is the person who is creating the world. Яг орчин цагийн шинжлэх ухаан байна юмс яаж ажиллаж хөдөлт юм бэ гэдгийг судалдаг боловч хэн тэрнийг бий болгосон юм бэ гэдгийг ерөөсөө судалдаггүй.
And the Vedic literature, present directly that the Lord is the origin of everything. Ведийн ном судрууд бол ерөөсөө бурхан бол бүх зүйлүүдийн яг их нь юмаа гэдгийг судалдаг ийм шинжлэх ухаан байгаа. Yes. So now, actually, the author of the book, is trying to, since this book is mainly for scientists, so we can say people who are interested in science, try to inspire the people who are reading the book to understand that in order to study deeply, we need to open our mind to the possibilities that there is the origin of the world. За энэ ном маань бол ихэвчлэн шинжлэх ухааны эрдэмтэд зориулсан ном байгаа да. За тэгээд энэ бурхны талаарх ойлголтыг юмс маань одоо юунаас үүссэн. За тэн дээр нь бурхан маань ямар оролцоотой байгаа гэдгийг илүү их тайлбарлах зорилготой ийм ном байгаа маа. Yes. So this is his way of presenting, За өнөөдрийн маань одоо юу номоо бол бид нар ингэж танилцуулж байна та бүхэндээ. So maybe we can stop for now. Now, for maybe 15-20 minutes, if you have some points, some questions, some realization about what we have seen today, very good. За тэгээд нэг 10-20 минут асуулт хариулт мөн одоо эндээс юу ойлгосон санаа оноо тэр юмудыг ярилцъя. Yes. Nothing. Very good. So if you have no question, everybody can say again what I discussed, since the beginning. Okay? Энэ дээр ямар асуулт байхгүй бол бүгдээр өнөөдөр юу үзсэн талаараа биднэрт бас сайхан ойлгосон юмудаас хэлж өгөх боломжтой. Харе Кришна, баярлалаа. Hare Krishna, yes. Special thing. Тэгээд энэ шинжлэх ухаанчид дийн судалдаг, ер нь шинжлэх ухаанчид атеист байгаа юм чинь. Тэгээд энэ судлаад байгаа материаллык юмар бурхны тэр бурханлаг сүнс амьд юмыг яаж судлаад хүрнэ гэж та бодож байгаа вэ? Одоо материаллык юмар амьд юмыг ирж олж чадахгүй үстэй. Энэ дээр их сонирн байна л да. Тэгэхээр ерөөсөө энэ шинжлэх ухаанчид ингээд судалсаар байгаад бурхантай учирч чадах уу гэхэд айгүй сонир эргэлзээтэй л санагдаж байна. Тэгэж бодоод сонсч илаа. Амьгүй юмыг судалдаг хүмүүс амьтай юмыг олно гэж юу? Бурхныг шал ондоогоор дотор сүнс Баладиа прабо ойлгосон миний асуу яриад байгаа юм. Асуус. Гайгүй. Одоо миний хэлэх гээд байгаа нь бол амьгүй одоо энэ шинжлэх ухаанчдын хэн энийг бүтээсэн гэдгийг хаахгүй энэ юмс үзэгдэл яаж хөдөлдгийг л судлаад байгаа хүмүүс. Тэгээд шинжлэх ухаанчид энийгөө судалсаар байгаа. Тэгээд бурхантай учрах уу? Харин тэр учрахгүй учраас энэ ном маань орж ирж гин гэж би ойлгоод байгаа. Энэ номын маань гол зорилго нь сонин тий. Одоо яг бол мэдээж одоо өгөхөөр үзэхэд бол тиймэрхүү гаргалгаа гарч ирж байна л да. Яг материал өгөх гаргалгаа бол зөв байна. Тэгээд хамгийн гол нь тийм учраас энэ номын маань яг энэ автор маань өөрөө угаасаа эрдэмтэн хүн байгаа. Тэгээд энэ эрдэмтдийн бас яг энэ одоо мухар одоо төгсгөлийг харж исэн учраас энийг одоо илүү их сайхан нээлттэй болгох дараагийн шатанд гаргахын тулд ийм Krsna ухамсарыг энэ шинжлэх ухаан дээр нэмж оруулж ирээд энэ бурхан гэдэг ойлголтыг оруулж ирээд тэгээд энэ маань илүү их одоо тийм мухардмал байдлаасаа гарч байгаа гаргаж өгч байгаа. Ялангуяа эрдэмтдэд зориулсан ном гэдэг утгаараа энэ маань бурхан гэдэг ойлголтыг оруулж ирээд байгаа байхгүй.
Харин ойлгочлаа л та. Яг нэг өнөөдрийн ярилцсан юм ингээд яриул гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө сэтгэлдээ хэллээ. Яг баярлалаа Матаж. Их баярлалаа. Харе Кришна. So I'm explaining translating to you. The Mataji is saying that how the scientists can find out the origin of universe without that understanding that they're only studying these material things, but not living. And how they can find living things among material things. It's impossible. So that's her realizing, and how the scientists will find living consciousness among material things. It's impossible. It's a dead end. Yes. But this means in order to say like that, we need to accept that there is some authority. Тэгэхээр бид нар энэний цаана бол одоо энэний дээр одоо тийм их үндэс одоо тийм удирдлага байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь их чухал юм байна. And sometimes the problem, like I was saying in the very beginning, this means the modern science has been developed mainly in rebellion to authority. За би энэ дээр нэг юм тодруулан хэлмээр байна. Орчин цагийн шинжилгээ ухаан бол үргэлж энэ дээр үеийн энэ одоо шашныг үгүйсгэж, эсэргүүцэж ирсэн ийм одоо шин чанартай юм байгаа. Yes, this is the point, This is the point. So if we accept authority, of course we can understand quite more things and more deeper. Хэвчээ бид нэр одоо энэ шинжлэх ухаанчид маань одоо Кришнаг бурхныг хүлээж авах юм бол тэд нар маань улам илүү гүн гүнзгий юмсыг ойлгох юм байгаамаа. So this is why the modern science, atheistic science, the problem is mainly because they think they are God. За орчин цагийн шинжлэх ухаанчид бол ихэвчлэн өөрсдөө бурхад гэж үздэг. So Krishna, he says in the Bhagavad Gita, everybody is going to see Krishna. But for people who are not devotee, yes, sorry. Krishna манд Bhagavad Gita дээр хэлдэг хүн болон бурхныг хайдаг гэж. For people who cannot see Krishna in their lifetime, they are going to see Krishna at the time of death. Тэгээд Кришнаг одоо бурхныг одоо хэр зөө олж үзэж чадаагүй бол бурхан маань түн дээр үхэл хэлбрээр орж ирдэг гэсэн үг байна. But it is better to see Krishna before dying. Тэгэхээр одоо үхээс өмнө бурхантай уулзчвал илүү зүгээр байна, тийм ээ? So there is a progression in the book. It is a small book, but it is very interesting if we study the book. Энэ маань бол их жижиг ном. Тэгэхээр энэ маань бол одоо маш сонирхолтой ном байгаад байгаа. Today we have just seen that the spirit soul is a little lost, in this world. За бид нар бол одоо энэ ертөнцийн хаягдсан, төөрцөн ийм бяцхан сүнсний талаар ярилцлаа. And by some introspection, by the seeing as they are, we can perceive that there is a supreme scientist who is the origin of everything. За хэрвээ бид нар энийг ингээд өчөө цаашаа судлаад ингээд үзээд авах юм бол энэний цаана бол тийм дээд эрдэмтэн тийм одоо оюун ухаанд нэгэн байгааг бид нар олж мэдэх болно. It is good, if we can meditate on these two topics.
Хүмүүс хүнд дургүй гэж хэлсэн. Тэр тэнэг хүн нь яг хэн юм бол Дургүй, тий бурхныг ойлгодгүй гэдэг утгаар хэлсэн баха. Бурхныг ойлгодгүй хүн дургүй гэсэн шүү дээ. Гэсэн үг гэж хэлсэн үү? Дургүй биш. Тэнэг хүн бурхныг ойлгож хүлээж авдаггүй гэж. Аа. Yes, and there is a Bulurma was the end. Relative. Yes, she has some clarification. So Yes. that only fools cannot accept God's existence, or God is in a supreme authority. That's mentioned in Bhagavad Gita. She is clarifying that. Yes. This way, Srila Prabhupada is said very often, for the scientists, foolish rascal. Тийм ч учраас Шрила Прабхупад маш олон удаа энэ эрдэмтдийг бол одоо тэнгүүд болон лоовэрчд гэж хэлдэг байсан. But he gave some recommendation to Bhakti Swarup Damodara Maharaj how to approach a scientist. Тэгтээ Шрила Прабхупад огш маань Бхакти Сварупа Дамодар Махарааж одоо даалгавар өгсөн хэрхэн тэр тэнэг лоовэрчин эрдэмтэд рүү хандах вэ гэдэг. He said, don't approach the scientist like I'm saying in the book. Тэгээд миний ном дээр хэлсэн шиг одоо тэр эрдэмтэд рүү хамаагүй одоо ярьж хандаж болохгүй шүү. This is very, very important point, Please listen carefully. Энэ бол одоо маш чухал ойлголт байгаа. Маш болгоомжтой анхааралтай сонсоорой. Means the best way to introduce Krishna consciousness to the scientists is first to make friendship with them. За эрдэмтдтэй одоо хандаж ойлголцож энэ Кришна ухамсарыг одоо оруулж ирэхин тулд хамгийн түрүү тэднэртэй нөхөрлөх хэрэгтэй гэсэн байна. Means to listen to them. Өөрөөр хэлбэл тэднийг сонсох. And when there is a relationship between the scientist and a devotee, then the devotee can present some aspect of Krishna consciousness gradually. За ингээд тухайн хоёр хүний хооронд нөхөрлөл үүсэх юм бол айжмар багаар Кришна ухамсарыг оруулж ирээрэй гэж хэлсэн байна. So in Srila Prabhupada books, we have the essence, the basis is in Srila Prabhupada books. За Шрила Прабхупадын номнууд бол одоо яг энэ бүх зүйлүүдийн хамгийн гол гүн гүнзгий суур зүйлүүдийг нь оруулж ирж байгаа. But how to preach or how to present Krishna consciousness is a science. За Кришна ухамсарыг одоо яаж оруулах вэ? Яаж түгэх вэ гэдг нь бол одоо харин шинжлэх ухаан юм байгаамаа. And many people who have a big position, meaning big scientists, rich people, government people, very often they have also a big false ego. За ихэнх одоо эрдэмтэд ихэнх том одоо тэр номлогчд хүмүүс маань бол одоо их том эготой байдаг. This means we need to learn how to present the thing to people who have different level of consciousness, different level of false ego. Тэгэхээр бид нар янз янзын төвшөнд ухамсартай байгаа, янз янзын төвшний одоо тэр эготой байгаа хүмүүс хэрхэн энэ шинжлэх ухаан ойлголтыг хүргэх вэ гэдэг тал дээр суралцах хэрэгтэй. So this is why in the Bhaktivedanta Institute, where Bhakti Swarup Maharaj was the director from the beginning, 1974 till 2006, when he left his body, the emphasis was to introduce, to make friends with scientists and gradually to introduce Krishna consciousness. Тэгээд энэ дээр бол одоо Bhaktivedanta Institute гэдэг энэ байгууллага маань бол яаж хэрхэн эрдэмтдтэй одоо харилцаа тогтоох вэ? Тэднийг яаж айжмаар энэ Кришна ухамсарт оруулах вэ гэдэг тал дээр ажилладаг ийм байгууллага юм аа. Yes.
And this is very important. It's a technique. За энэ бол одоо маш чухал юм байгаа. Энэ маань бол тодорхой техник одоо тийм үйл ажиллагаа хэрэгтэй юм байгаамаа. Maybe you remember, huh? I think quite a few were also in the presentation about men and women, you know, huh? How to deal together, men and women. Тэгээд ихэвчлэн одоо юу одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүстээр хүртэл өөр хэлбэрээр ханддаг. We are speaking about tactic. Remember, maybe, yeah? За та бүхэн одоо энэ дээр одоо эмэгтэйчүүд эрэгтэй хүнд хандахад ямар тактик ашиглах вэ гэдгийг та нар санаж байгаа хүн бид нар үзчихсэн. So in the same way, you know, we need to be intelligent. За яг үүнтэй адилхан биднэрт бас оюун ухаан хэрэгтэй. Yes, yeah. It is why Srila Prabhupada actually he gave many instructions to Bhakti Sarup Damodara Maharaj how to develop Bhaktivedanta Institute, how to present Krishna consciousness to scientists and leaders of the world. За мөн Шрила Прабхупад багш Бхакти Сарупа Дамодар Махаражид хэрхэн улс орны удирдагчдад, дэлхийн удирдагчд мөн одоо эрдэмтдэд энэ Кришна ухамсарыг хүргэх вэ гэдэг тал дээр нь олон даалгавар захиас өгсөн. It is same thing for us. Suppose one day we are full of false ego. When we are full of false ego, we cannot receive any instruction from a person we don't know. За энэ яг бид нартай адилхан. Бид нар одоо тэр чигтээ одоо хуурамчайгоор дүүрэн байх юм бол бид нар одоо хин нэгэн үнээс ерөөсөө зааварчилгаа авч чадахгүй. So suppose we have a big false ego and we have one friend that we know him quite well and he knows us. Тэгтээ эсэргээр за бид нар маш их одоо ийм хуурамчайгаатай байлаа. Бид нар нэг найзтай, сайн найзтай байлаа. Тэр найз маань миний намайг бол одоо маш сайн мэддэг байлаа. So our friend, he can find the word, appropriate word, to help us to get out of this ignorance and go to the light, the knowledge. Харин тэр найз маань намайг бол одоо энэ мөнхгийн харахгүйгаас гаргаж яаж одоо мэдлэгийн гэрэл гаргах энэ одоо замыг мэддэг байлаа гэж бодъё. This is my personal realization, you know, by studying that book, you know, and knowing the author of the book to some degree, you know, he's my spiritual master, you know, I discover that this is very helpful for all of us, for me, not only for the scientists, this basis of Krishna consciousness from a scientific approach. Тийм ч учраас энэ бол миний хобби өөрийн маань одоо бас үзэж туулсан туршлага байгаа. За энэ Кришна ухамсар маань бол их тийм системтэйгээр шинжлэх ухаанчаар хандаж ингэж хүлээж авдаг ийм ойлголт байгаад байгаамаа. Тийм учраас бид нар энэ өнөөдрийн Кришна ухамсарын шинжлэх ухааны үндэс гэдэг энэ номыг орж байгаамаа. But I think there is someone who was wanted to ask a question. I don't know if it was the same question that you were mentioning. За нэг хүн асуулт асуусан байна гэж байна. Okay. Гамбол Прабу асуулт асуухыг хүснэ үү? Болормоо Матажи явуулсан байна. No. И самоотгоо татчих. Sorry, he just mistakenly yeah. Yes. Болормоо maybe. За Болормоо Матажид асуулт байгаа. Харе Кришна. За юуны өмнө энэ сайхан сургалтыг зохион байгуулж байгаа Дэшори багш болон Баладео багштай талархснаа илэрхийлье. Тэгээд бид нэр өнөөдрийн энэ ном үнэхээр сонирхолтой сайхан ном байлаа. Тэгээд бид нар ч одоо багасаа бурхангүй үзлэр өсөж хүмүүжж ирсэн. Тэгээд одоо бурхан шинжлэх ухаан хоёрыг хослуулна.
хослоход одоо Ведэд бол ямар ч зөрчил байхгүй гэдгийг сонсоод үнэхээр одоо шинэ ойлголт, шинэ мэдлэг байлаа. Тэгээд энэ дээр яхад эхлээд бол бурхан шинжлэх ухаан хоёр биенээ хүлээн зөвшөөрдөг байсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд энэ ямар цаг хугацаа юм болоо. Тэгээд шинжлэх ухаанчаар хандна гэдэг бол маш гайхамшигтай. Тэгээд Кришна ухамсар, Кришнаг ойлгож мэднэ гэдэг бол одоо жишээлбэл одоо бид нар чинь таамаглаж л ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээд таамаглал одоо Кришнаг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ шинжлэх ухааны бүх мэдлэг, бүх ололт амжилтуудын цаана Кришна байгаа гэж байгаа. Тэгээд Кришнаг байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж байгаа. Тэгээд хүлээн зөвшөөрөх, таамаглах хоёрын одоо ялгаа гэх юм уу, зөрүү гэх юм, одоо энийг яаж ойлгож авах ёстой вэ? Энэ талаар жоохон дэлгэрүүлж тайлбарлаж өгөөч. Баярлалаа. За би орчуулаад тийм Матажи тэгээд би дундуур нас нэлээд олон асуулт асуучраас би бас танаас зармуудын тодруулж асууя. Okay, Prabhu, Mataji is saying that we all raised by godless civilization without we are believing that there is no God, and that's how we raised up. And first thing is that in religion and science can cooperate, or accepting each other is the most beautiful thing. And that in ancient times there is a religion and science can cooperate it, and then after that modern science actually it's a rebellion against the religion, and then it going against. And when that time has come that this modern science is started rebelling this religion or this God consciousness, that's first question. And second question, when it started. when it started. And second question is that she asked just I'm trying to remember. Yes, as in all this scripture saying you should believe in God, but in our today's class is saying by scientifically we can accept the God. So what is the difference? Like blindly believing or scientifically accepting? It's different, like accepting God and loving God, no? Yeah. Just one is like a blindly, like in the scripture saying, okay, there's a God, you should believe in him, you should have faith in him, but it's very blind. It's we don't have any basis. But in now in today's saying it's we should accept God scientifically. Yes, because actually I'm going to answer the second question first. So it's mean, it's mean that in a more scientific aspect, there is a progression. We cannot have faith, we cannot love someone we don't know. Энэ шинжлэх ухаанчаар бид нар юмсыг хүлээж авахд бол одоо илүү их одоо баг атгам алхмаар урагшаа ахиж хүлээж авдаг. За жишээлбэл бид нар хэн нэгэн хүнийг мэдэхгүйгээр бид нар тэр хүнийг хайрлах чадахгүй. We cannot accept God, we cannot love God if we don't accept him. Бид нар бурхныг мэдэхгүй хүлээж авахгүй бол бид нар тэр хүнийг хайрлах чадахгүй. So especially for people who have like more logical approach in life, they cannot blindly follow someone. They need to be convinced. Жишээлбэл одоо хэн нэгэн хүн одоо тийм амьдрал их логиктой
Тийм одоо юмны цаана учир гаргалгаатай ханддаг хүний хувьд бол ялва юмд сохроор итгэж дагж чадахгүй. So if what we have seen today, according to the book, yeah, but just to understand that there is some supreme controller, the origin of all world, supreme scientist, God, Krishna. За өнөөдрийн номын гаргалгаагаар бол одоо бүх юмны цаана одоо тийм дээд оюун ухаан, дээд удирдагч одоо тийм хүн байгаа гэдэг ийм гаргалгаа гарч ирж байгаа. So if we accept that, really, the next step is, who is that person? Хэрвээ бид нар энэ ойлголтыг хүлээж авах юм бол тэр хүн нь хин юм бэ гэдэг юм гарч ирж байгаа. Yes. Can I have a relationship with that person? Next step. Дараагийн алхам нь бид нар тэр хүнтэй холбоо тогтоож чадах болов. So it is why for many devotees, many devotees join ISKCON. Many people join ISKCON, they stay sometimes and after they left, or they are not enthusiastic, or they lose energy. Why? За олон бишрэлтэнгүүд Кришна ухамсарын нийгэмдэгт орж ирээд одоо гараа явсан тэдэрт хангалттай урам зориг байгаагүй, тэдэрт хангалттай одоо энэ дээр ирч хүч байгаагүй. Яагаад тэд нар гарч явсан юм? Because they have not accepted Krishna 100% in their life. Учир нь тэдгээр хүмүүс Кришнаг 100% амьдралдаа хүлээж авч чадаагүй хүмүүс юм аа. Yes. If we accept Krishna 100% in our life, if we are convinced, if we understand that not even a blade of grass is moving without Krishna, then we can surrender to him, develop a love, affection and love for him. Хэрвээ бид нар одоо өвсний толгойч Бурхны таалал бүгээр хөдөлдгүүмаа гэдгийг ойлгож хүлээж авч Бурхан гэдэг хүнийг байдгийг 100% амьдралдаа одоо оруулж ирж хүлээж авахгүй бол бид нар одоо энэ замаар явж чаддгүй маа. And also there is a side answer, I can say, in the between men and women difference. За энэ дээр бас одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн бас нэг жоохон ялгаа гарч ирж байгаа байж магадгүй. When a woman who accepts Krishna, she can move very easily from material feeling to spiritual feeling. За эмэгтэй хүн бол одоо Бурхныг хүлээж авахдаа материалын мэдрэмжээс бурханлаг мэдрэмж рүү их хурдан шилжиж чаддаг. When a man is in contact with Krishna consciousness, in order to practice, he needs to be convinced. Харин эр хүний хувьд бол Кришна ухамсараар явхад тэр хүнийг итгүүлэх ёстой. It is why in some countries there are less men than women who are practicing Krishna consciousness, because they are not convinced. Улс орнуудад бол одоо Кришна ухамсараар эр хүнээс илүү эмэгтэйчүүд нь илүү их орж ирдэг. Учир нь эрчүүдийг хангалттай итгүүлж чадахгүй байгаа. Because it is why when we speak about art and science, usually art is more women, science is more men, usually, majority. За та нар хэрвээ харах юм бол одоо их сургуулиуд хүртэл урлагаар илүү их олон эмэгтэйчүүд, харин шинжлэх ухаанаар илүү их олон эрэгтэй хүүхдүүд сурдгийг харж болно. Which is why the scripture, the Shastras, the Vedas are very give knowledge on every topic. За ном судрууд дээр одоо бүх талын мэдлэг мэдээллүүд орж ирсэн байдаг. Today we have spoken mainly about material scientists, material science. За бид нар өнөөдөр ихэвчлэн материалын шинжлэх ухааны талаар ярилцлаа. Later on we are going to speak about Vedic science. За бид нар дараа нь Ведийн шинжлэх ухаан буюу бурханлаг шинжлэх ухааны талаар ярилцсанаа. But in order to understand Vedic science, we need to understand how we are living, what is our conditioning. It's only a conditioning,
Mhm. Mhm. But it's a big one. You know, it's a big one. So we need to understand not only our situation, but the situation of the country where we're living, the world where we are living. За бид нэр одоо яагаад энэ ертөнцийн байгаа, ямар шалтгааны улмаас энд байгаа. За тэн дээр одоо нөхцөлт гэдэг утга орж ирж байгаа. Тэр нөхцөлт гэдэг маань маш том одоо ойлголт байгаа. За мөн яагаад энэ дэлхий дээр яагаад энэ улс оронд амьдарч байгаа гэх мэтлээ тийм одоо илүү бурханлаг сүнслэг ойлголтуудыг бид нэр энэ дараагийн удаа ярилцах юм аа. Because everything is very much related now. За бүх зүйл маань одоо энэтэй бол маш нарийн холбогдно. Chai. So I think she agrees. No? And for the first question, first part of the question about when it's happened, you know. За хэдийнээс ахуулаад тэр шинжлэх ухаан маань шашны эсрэг явж эхэлсэн юм бэ гэдэг ихний асуулт руу оръё. I can make more research and tell you next Saturday. За би энэ тал дээр бол жоохон нэлээд судалгаа явуулж байгаа танд одоо дараагийн хагас өдөр хэлж өгье. Because it's happened in the Western Europe. За энэ бол баруун Европт бол эхэлсэн зүйл байгаа. Тэр одоо And эсрэг I know something, but I need to make some research, especially French, you know. За би энэ дээр бол одоо жоохон ялангуяа Франц хэл дээр жоохон судалгаа хийж байгаа танд хэлж өгье. But at least we can see that this Western science has now influenced all the world. За одоо энэ барууны энэ одоо Францууд эдрийн ойлголтууд бол одоо дэлхийд даяар маш их нөлөөтэй болсон байгаа. It is why more or less a student in every country studies the same thing, the same topics. More or За less. тийм дэлхийд даяар одоо баг суралцж байгаа бүхэл оюутнууд одоо тодорхой сэдвүүдийн талаар зөвхөн яг адилхан ойлголтуудтай явж идэг. Yes. Like a Bachelor of Science in one country studies the same thing that the Bachelor of Science in another country. За яг л одоо бакалаврын зэргийн ойлголтууд нэг улсад орж байгаа ойлголт нөгөө улсад яг л адилхан сэдв орж идэг тийм ээ. So he studies that the world has no origin. The origin is a Big Bang. There is no God. Тэд нэр бол одоо орчлын ертөнц бол одоо их тесрэлтийн онлоос үүдэлтэйг бүгдээрээ л яг адилхан онол үзэж идэг. Everyone studies that we are coming from a monkey, is Darwin evolution. За мөн одоо дарвины онлын дагуу бид нар бол сармагчингаас үүдэлтэй гэж бүгдээрээ үздэг. This is very common every part in the world. Same studies. Энэ ойлголтууд бол дэлхийд даяар бол хаасаагүй яг адилхан байдаг. So if we see the thing as they are, now we can ask the question why. За бид нар одоо хаана байгаагаа ойлгох юм бол яагаад гэдэг дараагийн асуулт гарч ирдэг юм аа. And what is we can make the comparison with our own culture in our own country. За бид нар энэ дээр бол өөрийнхөө улсын соёл болон одоо өөрсдийн одоо ойлголтоо энэ дээр харьцуулж оруулж иж болно. And we need to be, can say, to be convinced about what is the reality of life. За мөн одоо бид нар одоо бодит амьдрал дээр одоо юмс ямар байна гэдгийг харьцуулж хараа. Тэгээд бид нар энд улам илүү гүнзгий итгэх тийм аа. So I mainly encourage all of you, if it is possible for you, to be next Saturday. You know, we are going to go chapter 3 and 4 and like that. I have recorded the today and like that, and I'm going to put on YouTube and give you the link in to Baladev Prabhu and also to the group of Bhakti Shastri like that, and you can share with other person. You can also listen again, because I can understand it's not this type of presentation is not so
not so much done in the devotee circle. За би өнөөдрийн орсон энэ хичээлийг хуулаад YouTube дээр тавиад тэгээд линкийг нь явуулъя. Тэгээд Баладе Прабhu та нарт хүрэх бах. За ерөөхдөө энэ бишрлэнгүүд бол нэг их одоо тийм презентац эдэр бэлдээд ийм одоо системтэйгээр ийм цэгцтэйгээр юм танилцуулдаггүй. And maybe now we can stop because it is 10 minutes, almost 60 minutes extra, for today. So thank you very much to all of you for your patience, your question, your interest in these topics. За та бүхэндээ одоо их баярлалаа. Тэгээд одоо их сонирхолтой сэдвүүдийг орлоо. Бүгдээрээ өнөөдөр орох хэвээр цагаас 10 минут хэтэрсэн явж байна. Hare Krishna. Hare Krishna.